So this song is called Defender. Is a song that talks about Jesus Christ dying on the cross, buried, then rising on the third day. So the whole song is get a chorus inaongelea about his death and his resurrection. This song niliandika time ya Easter. Nakumbuka nilikuwa nimekaa tu mtaani. At that time nilikuwa nashikwa I think one bedroom mama. No, hapana. At that time sasa nilikuwa nishaanza kwa nilikuwa kwa nyumba yangu sasa at that time. And I wrote this song during Easter time. The influence came around that time and the inspiration came around that time. Na when you come to hivi nika feel let me go to the studio. So nilikuwa tuna idea but sikuwa na the full scope of how inafaa kupan out. Nikapigia RK Mwanabuja. RK akasema aje niko studio kama na nini. At that time na RK has hii ni kitu sasa si kitambo sana. I think this song I recorded in my 4th album. I think is in Utamu wa Maisha. I think is in my 4th album. Na ni song nilifanya around 2011. No. Maybe 2010. 2011. I think 2010 because I launched 2012. Because I launched the album 2012. So this song I think I got it in 2012. Nikapiga RK alikuwa anakaa sasa alikuwa anakaa hapo Hurlingham. Akaniambia niaje come. So I went to the studio. Kufika studio nikapata RK na kijana fulani hapo, young boy. Anapiga chords vizuri na nini, nikasema this young boy anajua anafanya. Then RK akasema in fact nataka tujenge hii song na yeye. This young boy at that time ndio Ihaji. Sasa hapo ndo mimi mara yangu kwanza commit Ihaji. At that time Ihaji was still alikuwa tu bado he was a prodigy of RK. Alikuwa tu anasaidia, alikuwa tu mtu wa mkono kusaidia RK hapa na pale. But he was very humble and you could tell this guy is going far. You could tell as in humility yake unaona tu unajua huyu kijana anasikiza, anajua ako willing kulearn, anataka kulearn. Tukafanya project na Ihaji. I think Ihaji one of the two. Either Ihaji made the track, RK had strings na kila kitu, or RK make the basic track, the basic stuff for your track, of course the kick, the snare and all these other things, and then Ihaji had the chords and the strings. I can't remember between the two who did, but what I can say is more than 80%, more than 60% of this track was done by Ihaji. And then the best thing working with RK, he normally helps you when it comes to kama unalemwa mali upande wa words, unda ku flow vitu kama hizo. RK anakungamnoma sana kwamba toa hiyo verse, rudisha hiyo verse. And then it's easy to work with someone who's born again because they know the word deeper to a level whereby but hata mwenye anaandika anakuambia hiyo word ina make sense but ungechange utumie hii verse, remove that verse, use this verse. Unlike working with someone who is not born again, you always struggle to there are some things, you know, in scripture ama when you're trying to make a point, kuna word moja unaweza toa kwa statement it change the whole statement. So that's why you need someone like RK mwenye unaweza ongea about Easter but utakusema ngoma ni about Easter unataka tu kuongea about mtu akisikia na understand about Easter but bado imetoka iko influenced by the scripture na bado hujatumia to the same words the scripture but umetumia words zina make sense, mtu akisikia anajua this is what you mean. So RK alinisaidia sana but that day alikuwa in and out, so most of the time kwa hiyo studio time tulikuwa na Ihaji tuka make beats. Ilikuwa very fast baby, ilikuwa very fast. Tere te 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 tere. Na kumbuka tu imagine mzee akipigizo Ihaji akipigizo vitu tere te 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 tere. Tukamaliza session na ilikuwa interesting because ni kama nilikuwa so equipped na
na words za hiyo ngoma. But what I normally feel like I wish ninge change, the song was too long. That's number one. Number two, nilikuwa na segments mingi zina sound ka chorus, which I wish ninge make two ikuwa short version, and then cause nilikuwa narudia segments mob kama hiyo ameniokoa mi nilirudia mara mob sana. I wish ningeifanya tu kidogo and then ningeileta mbele, cause I feel like the song is too long before ifike the climax wangeshaenda sana, ama ni venye mimi uchoka nikiperform, cause hiyo ngoma mwanzo kuperform iko ngi rahisi. I think pia the key ilikuwa very high, because nakumbuka nikiwa studio RK akiniambia hapana usichange hiyo, mimi nilikuwa na key endelea kidogo, RK akisema hapana imba tu ikiwa high kabisa hapo, nani mwingine kama si Yesu jemedari, ilikuwa juu. RK akasema hapana acha tu ibaki hapo. So we did the song. It was an interesting moment in the studio. RK is very strict with studio time. RK is those guys akisema meet tu ni tu, ukifika hapo 2:30 ashachukua mtu mwingine, ananga hiyo moment ya kuambia RK ni haizi kama nao kwa studio kingoja na you're not coming. So ni mtu you always ilikuwa lazima ukifika kwa studio ya RK utafika 10 minutes before time, because hakuanga na hizo moments ati wewe ni nani you know, that's the difference between working with different kind of producers. Kuna producer kisha kuona tu hivi already anakuanga kama ako intimidated, ako starstruck and all that, so they'll not call you out when you make mistakes. But RK alikuanga ameka kwa industry for so long na alikuwa sha succeed to a level whereby hata akikwambia kitu akwambia out of, you understand, unajua anakucorrect, na pia hakuwa na take nonsense. Yeye ilikuanga bana, if you're not on time you're not on time, there's no discussion about that, look for another time. Mimi ndio RK akikimtu out of the studio man, ananiambia you didn't rehearse for this verse, go back and write another one, come back with it tomorrow. For the rest you guys malizeni, I'll wait for this guy to come tomorrow. So, and that's the professionalism sometimes we lack ama we miss when we are young as musicians. Most of the musicians ukisha toa his single moja una feeling ushafika, so you work with producer when they can't push you. RK alikuwa anakupush, anakuambia don't change the key, stick to the key, change the words, that verse doesn't make sense, your flow si kali, eka flow, change the language, toka English imba na Kiswahili ama imba na Kiluya. So RK alikuwa na hizo, he knows how to criticize you positively to a level whereby it makes sense eventually. So we did the song and recorded the song, and then RK alikuwa mtu mwenye you don't question the quality of mastering. Unajua kuna watu wenye ukishafanya ngoma unasikia, unaenda home unasikia, unashinda hii mastering iko poa, arrangement iko poa. You don't question that with RK, because alikuwa one of those producers wenye unajua ni kama uko so sure what you're going to get at RK's. My brother Rapton alikuwa anasema kila siku RK is like Fanta. When you're young and when you're old, you drink Fanta, you get the same taste. You know exactly what you're going to get in that Fanta. Au utasema tena nimekuwa mkubwa, Fanta itaonja different. Hii ni ile tu Fanta ulikuwa unaonja ukiwa mtoi. So that's the same thing. RK ulikuwa so sure when you go there, you know what you're going to get. One of the best producers I've ever worked with. One of the best I've ever worked with. Tukafanya ngoma ikaisha, and then RK alikuwa anakana ngoma sana. Akishamaliza anakuambia kujia ngoma and all that. So nikaendea ngoma. Then at that time I think you were too busy to do a video, because at that time is when Safaricom walikuwa with a campaign and tours zinaitwa Safaricom Live. So Safaricom Live ilikuwa an idea where Safaricom introduced. They wanted Kenyan artists to learn how to perform live, because most of Kenyan artists kulikuwa na hiyo challenge whereby we have huge artists, we have big artists in Kenya, but whenever you call them for an event, all of them walikuwa wanakuja tuna playback. None of Kenyan artists walikuwa wanajua perform live. Okay, we used to have, we have some artists at that time, si kama sahi unajua kina Sauti Sol nani, but those days wase wengi ukiangalia hawakuwa wanajua perform live. So the few that we had ni kina Kidum ndio walikuwa wanajua perform live. So Safaricom wakadiscover now the best thing to do is to bring all these stars together, all these musicians together, do shows across the country, do a tour across the country. You go to Meru, you go to Mombasa, you go to Kisumu, you go to Kakamega, you go to Bungoma, like a tour around the country performing, but now the performance should be done live. So the biggest challenge ilikuanga lazima urehearse that week.
that whole week, ama kwanza ilikuwa kama 1 month before event tours zianze, tulirehearse kama 1 month. So what they did, walichukua the best of the best, like madrumist kina Amani, wakachukua Benja, guitarist, so wanoma, wakaweka pamoja, wakasema now you guys mnapaka BGV mademo wanakuja kuwaimbia, you guys let's come and form a band. And then so the biggest challenge mimi nilikuwa na feel ilikuwa these bands ni wakawa band mbili na wasanii mko kama 8, so before wamase ngoma za kila mtu ilikuwa hard sana, because at the end of the day everyone alikuwa na touch yake different. So the same band inafaa kuchezea Kidum, inafaa kuchezea P-Unit, because nakumbuka the same era yetu ya Safaricom Live ilikuwa mimi, I think P-Unit, Gloria Muliro, who else was there? Octopizzo, who else was there? There's someone else who was there. Not Jaguar, I can't remember the last person. Tulikuwa watu kama 5 au 6. Na ilikuwa kali by the way, ilikuwa kitu fiti sana, because ilikuwa ina to challenge kwenda perform. I remember the first rehearsal, oh my goodness. Kidum aliingia pale, alitufanya ni kama sisi ni watu wengi. The guy rehearsed like 20 minutes and maliza kaenda. Because he is used to playing live. Yeye anachezanga live kwa maklub, anachezanga live kwa events zake, ashazoea. Sisi hapo manze ku struggle, tuna struggle. Tulikuwa manze hapo vocals tu, unakunywa ndimu, una realize si ndimu bro. Hii ni kipawa. Hii ni kipaji lamo huko umezaliwa tu nayo. We tried. Ilikuwa poa sana, because some of my songs kama Mbona ilikuwa so easy to perform live. Kerero ilikuwa so easy to perform live. But songs like Kapungala and Tobina, they were really hard, because the biggest challenge people never understand is, as a fan anakusikia ngoma vinyalisikia kwa radio yake, ile kick, ile snare, the vibe, anakusikia the same vibe. Only mostly unapatanga some mature fans na wanaanza sana, unajua kama nakuona live na nakuona difference kiasi, but kama ni my young fans wanataka kusikia ile boom tu afalisikia hiyo hewa, wanataka kusikia. And sometimes if you're not careful, live kama ijapangwa poa and all that, inakosanga hiyo uzito, inakosanga hiyo essence. So unapata kama hujarihasi vizuri, it can really expose you. And then the other thing ni, if you're not agile to know that when you're doing live, unafaa usiperform the same way song inaenda. Unafaa fika katikati, you interact with the fans, unaongea nao, unarudi, unapiga dance. Yaani unaweza change song yako in so many variations when you're doing live. But sasa sisi tumezoea tukiingia stage, Kapungala vile turecord na perform tu hivyo. Ilikuwa challenge. But a very good challenge, because since that time I understand how it feels to record live, and I can understand how to do live music. Because I remember after that nilifanya Koroga Festival, live music, but all artists were going to perform live. I didn't struggle at all, but niligain new experience. And I thank Safaricom for that, because ilikuwa ni a learning process, na nikai understand na nikai execute even in my future endeavors. So tukifanya Safaricom live, ilikuwa at that time there was a show, the tour was ilikuwa inaenda Eldoret. But time nilikuwa napanga tour kwenda Eldoret, at that time nilikuwa na feel I need to shoot this video, but I didn't have the script, I didn't know how to and where I'll do the video. Nikasema tukiwa hapo every day tuna rehearse na kina Agi, tuna rehearse kwa sarakasi, dance, tuko hapo. Nikasema so I can talk to these guys wa rehearsing ngoma as I'm performing it in Eldoret. Before ski performance, we go and do a video. So the video, go to dance video. It's equal to mambo mingi, go to dance from the beginning to the end. So what can change ni maybe location and all that. After that nikaongea na Samidi alikuwa na Samidi alikuwa anashoot video. Nikaongea na Samidi akasema hiyo iko sawa, hiyo ni proper, tuingie Eldoret. So tukaingia Eldoret. The event was like on a Saturday. So tukadecide kushoot video kama Thursday na Friday, because the whole week mlikuwa mnafika huko mna rehearse. So as we are rehearsing before the main day, tukadecide kama Thursday hivi tuchukue time tukimbie tufanye video. So before tupange script and everything, nilicall best yangu and to Ole Willy, nikamwambia Ole Willy niaje na location in Eldoret, I need to do a video
there. Ole akasema anajua 2 or 3 locations, so tukaenda tukafanya reki, tukaangalia hizo location. So location number 1 ilikuwa forest. Kuna forest iko hapo njia Kaptagat, tukapata hiyo forest. Location number 2 ilikuwa an abandoned factory, iko njia Kisumu Road. So tukaenda, nikapata location, tukafanya reki na Samidi. Tuka decide that night we're going to shoot the whole video at night. Tukatoka kwa hoteli tukaenda hiyo forest, tukaanzia video hapo kwa forest. Video ilikuwa poa, but that day it rained. So kwa hiyo position yenyewe amwezi cancel. Hata kama kuna mvua utangana tu na, because ushalipia video, ushalipia wasema wamekuja na flight wengine wako. Yaani ushangana hizo vitu zote. So huwezi change. Tuningana. Tukashoot na madansa, but hapo kwa forest ilikuwa tu mimi, I think na Sarakasi dancers. Then from there tukatoka hapo tukaenda the abandoned factory uko hiyo njia Kisumu Road. Tukafika sasa tumeongea na Jaman Toniko, Nick the Trend alikuwa ameorganize ya madancers from different churches. Na JB walikuwa wameorganize madancers from different churches. Wakatuletea madancers from can I even remember their names, these groups. Nimesahau hizo majina zote. But nakumbuka tu kulikuwa na dancers from different groups wakakuja hapo. Ilikuwa na vibe. Yaani ulikuwa unafanya video ni kama concert, because sasa wamejaa, kila mtu akona site, kila mtu akona bidii. Unaelewa? Ilikuwa na vibe. Ilikuwa poa sana. And then we did the video. The most interesting part in that video, ukiangalia poa, unaonanga huko nyuma mvua inanyesha. So hiyo video tulifanya usiku. We started from at around 6 p.m. tukaimaliza 6 a.m. the next day. The whole night tulikuwa tunashoot hiyo video. People don't understand how hard it is to shoot a video. Inakuanga challenging sana, because sometimes unapanga vitu vipoa, but the cast inafika mahali wanachoka. Because unaona kama hiyo video ilifika kama saa 8. Madansa walikuwa shachoka. But tumefanya only one part, so mnafaa kufanya hii part nyingine. Before mtransport video kutoka hiyo part moja, hiyo location moja, mkuja kwa hiyo location ya pili. Guys are tired. But hauna option. Sasa ni kuwa psych up, kwa buy food, nini kachai, nini kila mtu. Tukawa psych up. Then we did the video, ilikuwa poa sana. And I always look back and nasema, the only thing nakumbuka that moment, I think, is the time Kaberere alikuwa amepass. Kaberere manzee ni rest in peace. Ilikuwa during the same time nikifanya hiyo video that tulikuwa either Chambari and all that. That's why ukiangalia video ikianza musema RIP Kaberere, because ilikuwa every time I watch this video hiyo nikumbusha Kaberere, because ilikuwa the same time nafanya video ndo Kaberere alikuwa amepass. So that's the only sad moment, but the rest the song hata nikiperform paka wale wasio furahia sana. Ilikuwa very different vibe, but wasio washanizoeana more of Lingala style when it comes to music and everything. And I think moving forward, I think I want to start doing more of choir slow songs than hizo jump. Hizo nimefanya wazee, hizo Lingala dance I think nimezifanya enough. I had nilikuwa na hiyo season ya kufanya more, I call them Kapungala style genre, so nimezifanya, and this is one of them. I thank RK, I thank Ihaji, Samidi, thank you for a good video. I thank everyone, kina Olewili, kina Nick, anyone who supported me during that time. I thank Safaricom for during your time tulikuwa tunajifunza mambo ya kuperform live. I thank Rita Okuthe, I thank Sylvia Mulinge. All these guys were there for us to make sure that at least we improve something with our career and our journey. And anyone who participated in this song, may God bless you. This is a story behind Defender, one of the best songs nishaifanya, one of those songs that till today bado mu perform na wase wana vibe to it. Na neno litaendelea. He's my defender. Jehovah Shammah. Kwa jina lake nimeona nuru. He's my defender. Jehovah Nisi. Kwa jina lake mimi niko huru. Nani mwingine kama si yeye?